El viento levaba más que polvo esa mañana. Levaba una advertencia. Cole Brandon estaba en el porche de la destartalada, casa del rancho de Jed, con su rifle equilibrado en los manos, los ojos fijos en la cresta oriental. El fuego que habían encendido semanas atrás, el fuego de sangre y desafío, había enviado humo a lugares donde ningún hombre de la ley se atrevía a pisar. Pero no todos los hombres temían el humo. Algunos lo perseguían. Detrás de él que salió a la luz, sus pies descalzos silenciosos sobre las tablas de madera. Los mortones en sus brazos habían desaparecido, pero el acero en su espina dorsal permanecía. Ahora levaba el cuchillo de su padre en la cadera, no como una reliquia, sino como una promesa. ¿Ves algo? Preguntó. Oh no, murmuró Cole, pero lo siento. No había dormido mucho. No desde que el escritor de Fort Stanton trajo noticias. Los hombres de malestar se estaban regrupando, y ahora había una recompensa. No solo por Cole, sino por ella. No buscaban solo venganza, buscaban silencio. Casi colocó a su lado, sus ojos escudriñando el horizonte. ¿Cuántos crees que son? Cole no respondió al principio. Estudió el sendero en busca de movimiento, luego finalmente dijo, suficientes para pensar que pudieran terminar lo que los otros no pudieran. Una suave brisa hizo sonar las campanas de viento junto a la ventana. No era la música de la paz, era el sonido de algo frágil esperando romperse. Dentro, Jed estaba apoyado en una silla junto a la chimenea, su bastón contra la pared, una botella de whisky medio llena en su mano. La herida en su costado aún dolía cuando cambiaba el clima. Había luchado con ellos, sangrado con ellos. Pero ahora era más lento. Y hasta hombres como Jed sabían cuando estaban en desventaja. Tenemos que movernos, dijo Cole, finalmente entrando de nuevo. Jed levantó la vista. Están tan cerca. No han, pero no esperamos a que los serpientes lamen a la puerta. Que cruzó los brazos, crees que podemos escapar. No, dijo Cole, pero podemos alejarlos de este lugar por un tiempo. Hacerlos sangrar antes de que toquen esta tierra de nuevo. Jed dejó la botella. ¿Cuál es el plan? Cole se inclinó sobre la mesa, desenrolando un mapa desgastado. Su dedo señaló al noroeste, terreno alto, colinas rocosas, un antiguo sitio de entierro Lakota, abandonado hace mucho por colonos que temían fantasmas y historias. No espera un que nos atrincheremos allí, elegimos la pelea, estable, simos los reglas, car sintio, y si no siguen, Cole la miro su voz firme. Seguirán. Al atardecer estaban listos, que levaba una manta de silla enrolada en la espalda, el arco colgado a su lado, el cuchillo en la cadera. Cole revisó su rifle dos veces, el revólver tres. Jed se ofreció a cabalgar con ellos, pero su codra decía lo contrario. Yo defenderé el rancho, dijo, ustedes aléjenlos. Si no regresan verán el humo. Cole terminó. Cabalgaron bajo un cielo sangrante, el sol hundiéndose bajo las colinas como una brasa tragada por el crepúsculo. Cada pisada de casco se sentía como una cuenta regresiva. Cada susurro en los arbustos, un fantasma de cosas por venir. A medianoche llegaron a la cresta. El viento había cambiado, trayendo el aroma de pino y algo más. Ceniza, madera quemada, cafrino su caballo, las fosas nasales dilatadas, están cerca. Cole desmontó,
agachandos para estudiar los hulas. Hulas frescas, seis ginetes, caballos pesados, ritmo rapido, la miro, están cazando, ella sacó su cuchillo. Entonces hagamos que nos encuentren. Él se permitió una leve sonrisa. Hacemos nuestra resistencia al amanecer. Si moveron rápido, escalando la cresta, encontrando una cueva superficial anidada en las rocas. Desde allí, podían ver el sendero serpentando por el barranco abajo. Un punto de estrangulamiento perfecto, Cole comenzó a colocar trampas, tendiendo líneas de tropizo con vidrio roto, ingresando su rifle en silencio. Cae se sentó junto al pozo sin fuego, afilando sus flechas, el rostro sombrío. Alguna vez te preguntas si terminará, pregunto. Cole hizo una pausa, que, la huida, la lucha, si alguna vez podremos simplemente ser. Él no levantó la vista. Solía hacerlo, ella no respondió. Solo miró a la oscuridad, a donde habría estado el fuego, donde alguna vez vivió el calor. Al amanecer, el viento olaba como lobos sobre las rocas. Cole estaba al bord, rifle listo, ojos fijos en el sendero. Y entonces, cuando la primera luz tocó el val, aparecieron los ginetes, seis formas oscuras, polvo arrastrándose detrás como un manto de humo. Que se colocó a su lado, acotensado. Cole cargó una bala y dijo, recordamos por que deberían haber permanecido muertos. El sol naciente pintaba las paredes del cañón en tonos de óxido y loma, proyectando sombras largas y dentadas como cicatrices sobre la tierra. Cole yace boca abajo, acurrucado entre dos rocas al borde de la cresta. Su rifle descansaba contra su hombro, la respiración lenta, los ojos fijos en el sendero abajo. Los ginetes se acercaban, casi movía en silencio detrás de él, sus pasos ligeros, decididos, se movía con la gracia de una sombra. Su arco ya tensado, tres flechas preparadas a su lado, no hablaban, no necesitaban hacerlo. El sonido de cascos resonaba en el barranco. Seis hombres extendidos, escudriñando las rocas con ojos cautelosos. No eran aficionados, no esta vez. Estos eran rastreadores asesinos y el hombre al frente no levaba su arma como un accesorio, la levaba como una corona. Cole lo reconoció instantáneamente. Clyde Barlow, murmuró, el nuevo favorito de Malester, que no reaccionó, pero sus dedos apretaron el asta de la flecha con más fuerza. Barlow era alto, demacrado y de aspecto cruel, con una cicatriz en la mejilla izquierda que torcia cada sonrisa en una mueca. Su sombrero era demasiado limpio, su abrigo demasiado pulido. Hombres como él no nacían en el polvo. Venían de la sangre, y compraban su salida de ella. No desperes hasta que yo diga, susurró Cole, déjalos acercarse más. Las líneas de trampa estaban colocadas, alambre tendido bajo en el sendero, un jirón de aceite enterrado bajo una pila de piedras, y un parche medio cubierto de zarzas empapado en combustible de linterna, suficiente para cosar caos, suficiente para igualar las probabilidades. Los ginetes entraron en el cañón. Inconscientes del lazo que se apretaba alrededor de sus gargantas, uno de ellos, un hombre fornido con un pañuelo verde, espolió su caballo adelante, ojos escudriñando las rocas, y entonces golpeó el amber, el caballo relinchó, se encabritó y se estrelló de lado, enviando a su jinete rodando a las zarzas. Chispas brotaron cuando el metal golpeó la piedra, luego fuego, el combustible se encendió. Al instante, llamas erupcionaron lamiendo la pared del cañón. La emboscada había comenzado. Cole apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno, derribando a un hombre de su silla. Antes
Que los otros pudieron reaccionar, cae soltó una flecha que se enterró en la garganta de un segundo hombre, que sin un sonido, el pánico disperso al resto, Barlow giró su caballo, gritando órdenes, ajugadas por los disparos. Otro de sus hombres intentó huir por el estrecho sendero, pero su montura resbaló en la grava suelta, enviándolos a ambos rodando a las rocas abajo. Cole recargó, rodó a segundo punto de ventaja, y disparó de nuevo. Polvo explotó cerca de la cabeza de Barlow, demasiado cerca para comodidad. El líder de la banda se agachó detrás de una roca, pistola desenfundada, escudriñando salvajemente en busca de su atacante. Flanqueé por la izquierda. Gritó Cole cae, y moviéndose por la cresta. Ella no dudó. Se movió como agua a través de los piedras, agachándose bajo, arco tensado. Otra flecha voló, golpeando al hombre en el viento. Gritó, arañó el hasta, luego se inclinó hacia adelante en la tierra. Solo quedaban dos ahora. Barlow y un hombre delgado con ojos huecos y un rifle de cañón largo. El francotirador tomó posición cerca de un afloramiento de roca, escudriñando la cresta en busca de K. Cole maldijo en voz baja, era bueno, demasiado bueno, tenía que romper su línea de visión. Se levantó de la cobertura, disparó de veces un tiro en la tierra, el otro al cielo. El francotirador se volvió hacia él. Hizo fue suficiente. Salió de las sombras, flecha suelta antes de que el hombre pudiera apuntar. Él está golpeó su culo, cayó como un saco de piedras. Ahora solo quedaba Barlow. Cole se deslizó por la cresta, botas clavándose en el polvo, rifle colgado y revólver desenfundado. Se movió rápido, cortando, a través de las rocas hasta que emergió a 10 pasos del escondite de Barlow. Barlow gritó, una pasa. Luego el hombre se levantó lento y deliberado, pistola apuntando directo al pecho de Cole. Tienes, hágalas, dijo Barlow, te lo concedo. Tienes 5 hombres muertos, sabían el risco. La voz de Cole bajo. Entonces sabes que vin después. Barlow rió una vez. ¿Crees que esto termina conmigo? No, dijo Cole, pero empieza contigo. Dispararon al mismo tiempo. El disparo de Barlow rozó el hombro de Cole, rascando tela y piel, pero la bola de Cole golpeó en el centro, impactando en el pecho de Barlow justo debajo del esternón. El líder de la banda tambaleó, ojos abiertos por la sorpresa, y colapsó sobre las rocas, que estuvo al lado de Cole en segundos, rascando una tira de tela. Su camisa y presionándola contra su herida. Estás sangrando. He sangrado peor, gruñó, haciendo una mueca. Ella ató el vendage improvisado con fuerza. No deberías haberlo atraído. Necesitaba ver quién lo estaba terminando. Permanecieron allí por un largo momento. El viento esparcen. Dos ceniza y polvo sobre los muertos. Abajo, el cañón humeba. Humo se elevaba al cielo aclarando, enroscándose como un estandarte. Cole lo miró y murmuró, lo verán, otros vendrán, que encontró sus ojos. Entonces seguimos luchando. Él asintió, una cresta a la vez. El fuego se había extinguido al mediodía, pero el olor persistía. Arbustos quemados, curo chamuscado, el agrio hedor de sangre derramada. El cañón yasha quieto ahora, como un campo de batalla después de una guerra olvidada, y Cole se sentó en un salient de piedra con vista a la carnicería, su hombro envuelto con fuerza, sus ojos fijos en nada. Casi movía en silencio entre los cuerpos, recuperando flechas, revisando armas y cubriendo a los quedos con mantas rasgadas. No había ceremonia en ello, no orations, solo deba. Los muertos habían elegido su camino, y ahora la tierra los había tomado. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó mientras se agachaba a su lado. Cole no respondió inmediatamente. Estaba masticando silencio.
pesado metálico del tipo que se adhiere a los usos de un hombre. Solo pensando, digo finalmente voz seca, saber si esto alguna vez termina. Si seguimos escalando crestas solo para encontrar más armas en la cima. Cae miro la cresta, luego la sangre en sus manos. No somos los mismas personas que éramos al principio de esto. No, dijo él, no lo somos. Ella se sentó a su lado, rodillas recogidas. El sol golpeaba, caliente y cruel, y la única sombra era proyectada por una roca inclinada detrás de ellos. La cresta estaba quieta ahora, demasiado quieta. Deberíamos movernos, dijo ella, en un minuto. Sacó una cantimplora de su abrigo, desenroscó la tapa, y tomó un largo trago. Luego se la ofreció. Ella dudó, luego bebió. El ardor fue profundo. ¿Alguna vez piensas que seremos algo más? Preguntó. No fugitivos, no sobrevivientes, solo personas. Col la miro de reojo, un atisbo de sonrisa, tirando de la comisera de su boca. Solía cur hizo, dijo. Ahora no estoy seguro de que el mundo tenga espacio para hombres como yo. Caer reclinó la cabeza, ojos cerrados. Entonces quizás hagamos nuestro propio espacio. Permanecieron allí un rato más, sin hablar, diciendo que el silencio se asentara en sus pulmones como polvo. Por primera vez en días, no había disparos, no gritos, no cascos galopando detrás de ellos, solo el viento y los fantasmas. Por la tarde, enterraron al último de los giants en una tumba superficial cerca de la base del cañón. Ca no talo nombres, simplemente coloco piedras, 4 en la cabeza, 2 en los pies, suficiente para mantener alijados a los carroñeros. Cuando terminó, se volvió hacia Cole. ¿Crees que los otros vendrán a buscarlos o no? Esperarán noticias, y cuando no leg ninguna, adivinarán qué pasó. Ca asintió, bien, montaron sus caballos, los animales inquietos después de un día de disparos y sangre. Cole hizo una mueca al subir a la silla, su hombro palpitando. Caía cabalgo más cerca, mirando el vendage. Estás más lento ahora, dijo. Aún soy más rápido que la mayoría. Ella sonrió, te mantendré vivo. Solo intenta no hacerlo demasiado difícil. Cabalgaron al norte a través de un paso estrecho, el sol hundiéndose bajo las rocas. El sendero estaba cubierto de maleza, el camino ahogado con jaramas y agujeros de serpientes. Pero levaba a algún lugar, una antigua misión, abandonada hace mucho, oculta en las colinas, más allá del alcance de la mayoría de los mapas. Jed la había mencionado una vez, un lugar donde fugitivos se habían escondido de cazadores de esclavos, y soldados por igual. Muros de piedra, una torre de campana y un pozo seco en la parte trasera, nadie vivía allí ahora, y quizás era el punto. Al crepúsculo llegaron a las ruinas. La misión se erguía como un monumento roto a un mundo que una vez intentó ser santo. La hidra trepaba por los arcos de piedra. Las puertas de madera colgaban medio fuera de sus bisagras. Y sin embargo, algo en el se sentía seguro. Desmontaron, llevaron los caballos al patio, y acamparon bajo el techo abierto de lo que solía ser la capilla. Cole construyó un pequeño fuego, más por las que por calor. Casi sentó con las piernas cruzadas cerca, afilando una punta de flecha fresca. ¿Crees que este lugar tiene fantasmas? Preguntó. Cole miró las llamas. Todos los lugares los tienen. Ella asintió, luego preguntó suavemente. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros?
somos fantasmas ahora también. El la miro entonces no solo un vistazo, sino que realmente la miro. Su rostro a la luz del fuego, mortones dispersión, ojos feroces, pero cansados. Había cambiado, ambos lo habían hecho, la violencia había tomado algo, pero no la había vaciado, la había forjado. Él metió la mano en su abrigo, sacó un trozo de tela doblado, redo, desgastado, manchado de oscuro. Era el pañuelo que Kaya había usado para detener su sangrado en la primera noche que se encontraron de nuevo. Lo guardé, dijo, no sé por qué, quizás para recordarme que on hay alguien por quien vale la pena sangrar. La respiración de casi corto, no tienes que decir nada, añadió rápidamente, pero ella lo alcanzó, dedos rozando los suyos. Lo guardaré esta vez, dijo, si está bien, col asintió, luego volvió al fuego. A fura, el viento se levantó de nuevo, susurrando a través de las piedras de la misión. No fantasmas, no on, pero algo cercano, la misión respiraba como un animal herido, quieta, alerta, preparada para el dolor. Col despertó antes del amanecer. El frío mordiendo su piel a través de los agujeros en el techo de la capilla. Cenizas brillaban débilmente en el pozo de fuego moribundo. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego su mano se movió instintivamente al revólver debajo de su abrigo. Viejos hábitos. Al otro lado de la habitación, Caón dormía, su rostro medio enterrado en una manta de lana, su arco al alcance. Su respiración era suave, pero sus dedos curvados como si estuviera lista para luchar incluso en sueños. Se levantó y salió, la luz temprana untando el cielo en púrpura y acero. La torre de campana se cernía arriba, inclinada, silenciosa, su cuerda desaparecida hace mucho. Subió la escalera desmoronada lentamente, cada paso de madera, gimiendo bajo su peso. Desde arriba, el val se abría ante él, tierra interminable de matorrales, colinas casadas con cañones, y una cinta de lecho de río seco, retorciéndose en la distancia. Escudriñó el horizonte, mandíbula apretada, un rastro de polvo, no mucho, pero suficiente, Jainitz. Maldijo en voz baja y bajo de nuevo. Calle estaba sentada cuando regresó, frotándose el sueño de los ojos. ¿Viste algo, dijo? Más perros de malestar respondió. Viniendo rápido, cuatro, quizás cinco. Ella arrojó la manta. Tu rastro de sueño desaparecido. Entonces no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero este lugar es defendable. Muros de piedra, terreno alto, y nadie por miles para quedar atrapado en el fuego cruzado. Ella asintió una vez. Entonces hagámoslo valer. Se moverán rápido, revisando el perímetro. Col tapió las ventanas que pudo, reforzando las puertas con viejos bancos. Colocó trampas en los arbustos alrededor de la misión. Fragmentos de vidrio, alambre de tropizo, una trampa para osos oxidada, oculta, bajo hojas secas. No solo se escondían, estaban desafiando a los bastardos a venir, mientras el sol subía, el silencio se espesaba. Incluso los pajeros parecían retirarse de lo que venía. Kaya encontró carbón en la nave, encendiendo la última de sus lámparas de aceite. ¿Alguna vez te preguntas cuántas más de estas podemos sobrevivir? Preguntó. Él no levantó la vista. Todas hasta que no. Ella se acercó lo suficiente para que la luz de la linterna parpadeara entre ellos. Nunca hablas de tu pasado, no realmente. Él hizo una pausa, luego dijo, ¿no hay nada que valga la pena recordar?
El enigo con la cabeza, no lo crio, el finalmente encontró su morada, nací de un borracho y un fantasma. Mi madre desapareció cuando tenía 6, mi padre usaba sus puños más que sus palabras, y cuando tenía 12. Cabalgué con hombres que me enseñaron a matar antes de aprender a leer correctamente, lo único en lo que fui bueno fue en sobrevivir. Kaya si acerco más vos boja, fuiste bueno salvandom, hizo lo detuvo, miro hacia otro lado, garganta apretada. No fui lo suficientemente fuerte para detener lo que te pasó, dijo, pero fuiste lo suficientemente fuerte para terminarlo. Permanecieron en silencio por un largo momento, algo frágil y sagrado entre ellos. Luego la torre de campana gimió de nuevo, y col si tenso. Deberíamos cubrirnos, tomar en posesión, col detrás de un medio muro con un rifle, ca arriba en la torre de campana, su arco y un cubo de piedras a su lado. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Los jinetes llegaron justo antes del mediodía. 4 de ellos, rostros cubiertos con pañuelos negros, armas colgadas bajas. Uno llevaba un rifle largo, los otros tenían pistolas desenfundadas. Cabalgaron lento, cautelosos, ojos saltando por las ruinas desmoronadas. Cole, espero, que estuvieran completamente dentro del muro exterior. Luego disparó. La primera bala golpeó al jinete líder en el pecho, derribándolo hacia atrás de su caballo. Soltó una flecha que silbó por el aire y se enterró en el muslo de otro. Gritó y cayó, gritando por cobertura. Los otros dos dispararon salvajemente, balas rebotando en la piedra, rompiendo el vidrio, que aún se aferraba a las viejas ventanas. Cole se agachó, recargó, disparó de nuevo, cayó que una piedra desde la torre, golpeó el hombro de un jinete, enviándolo llorando. El hombre final, delgado, rápido, ojos como una serpiente, ligó al muro y lo escaló rápido, desaparecieron de la vista. Cole gritó Kaya, uno entró, Cole agarró su revólver y corrió hacia la capilla. El aire estaba espeso con polvo y sudor. Dobló la esquina justo cuando el jinete irrumpió por una entrada lateral. Chocaron. El jinete cortó con un cuchillo de calza. Cole bloqueó con su antebrazo, gruñendo mientras la joya cortaba superficial en su piel. Golpeó fuerte una vez, 2 veces, hasta que el cuchillo cayó al suelo. El hombre se lanzó, dientes al descubierto, pero Cole lo capció. Luego pisoteó su bota en el pecho del bastardo. Quien los envió, gruñó, el hombre escupió sangre, sonrió, todos, Cole levantó su revólver y disparó una vez. El eco rodó por la capilla como un trueno en una iglesia. Cuando salió de nuevo a la luz, Kaya lo encontró en la puerta. Todo despejado, asintió, sangre gotando de su manga. Se están acercando más, dijo ella, mejor organizados. Cole miró el horizonte, dientes apretados, no vienen a matarnos, dijo, vienen a borrarnos, susurró Kaya. Entonces, hagamos que somos imposibles de olvidar. La noche ligó rápido después de los disparos. El cielo, un terciopelo, magalado, estirado, sobre los usos de la tierra. La misión yace silenciosa de nuevo, pero no era paz. Era el tipo de silencio que sigue al dolor cuando el cuerpo tiembla, pero el corazón no ha alcanzado aún. Cole se sentó en la puerta de la vieja capilla, envolviendo una tira de lino alrededor de su brazo sangrante. Su rostro estaba demacrado, pálido bajo la luz de la linterna. Lo observaba desde el otro lado del patio, arrodillado junto a uno de los jinetes muertos, registrando sus bolsillos.
No hey cartas dijo en voz baja, no nombres solo plata, mercenarios murmuró col, manos compradas sin lealtad, sin conciencia. Casi levanto, erigendo la bolsa de mondas al suelo, cris que digeron de envarlos, col levanto la viste hasha ella, ojos sombreros. No, mientras sigamos respirando, ella no se inmutó, entonces no paramos tampoco. Dentro, el fuego crepitaba bajo, proyectando formas largas sobre el piso de piedra. Habían perdido otra ventana en la pelea. El viento se colaba como un susurro, rezando el cabello de mientras entraba en la habitación. El nombre de Jed no se había pronunciado en días. No desde que cabalgaron del rancho, pero su bastón aún se apoyaba contra la pared de la capilla. Su abrigo aún colgaba en un gancho junto a la puerta. Habían prometido regresar, levar la pelea a otro lugar, pero aún no lo habían hecho. Kaya tocó la manga del abrigo. Cris que estaba en, preguntó, col no respondió, no quería mentir. Ella se sentó frente a él, manos descansando en sus rodillas. La luz del fuego la hace percer mayor de alguna manera, no envejecida, sino templada, más afilada, como algo forjado bajo presión. Tu van her, mano una vez, dijo, era ruidoso, más inteligente que yo. Reía como un trueno, y un día simplemente desapareció. Exultantes, el mismo tipo de hombres con los que luchamos ahora, esperé meses, cada crujido en el viento, cada sombra en la puerta. Pensé que podría ser él, la mandíbula de col se apretó, que pasó, la mirada de no dijo los lomas. Encontré sus huesos cerca de la orilla de un río, flecha a través de su espina, lo habían dejado para los lobos. El silencio se asentó entre ellos, es el precio de olvidar, dijo, eso es lo que pasa cuando les dejamos seguir tomando. Col se inclinó hacia adelante, codos en los rodillas. Entonces hagámoslos recordar, antes de que ninguno pudiera hablar de nuevo. Un sonido rompió la quietud, un silbido alto y claro, resonando desde las colinas. La cabeza de casi levantó de golpe. Otro silbido siguió, más bajo, más áspero, señales corrieron a la torre de campana, col subió primero. Dientes apretados contra el dólar en su brazo, arriba escudriñó el horizonte, la luz de la luna era afilada esa noche, revelando más que sombras. Figuras se movían a lo largo del muro exterior lentamente, deliberadamente. Demasiadas para una banda de cazadores de recompensas errantes. Casi agachó a su lado, arco en mano, cuantos, col canto, ocho, quizás más, coordinados, alguien los lidera. Ella maldijo en voz baja, no nos están probando esta vez, vienen a terminarlo, entonces termine, mas los primero, descendieron rápido de vuelta a la capilla. Kaya se movió por la habitación como un rayo, recolectando las trampas que quedaban, revisando las balas del rifle. Col arrastró la mesa a la puerta, volteó los bancos para cobertura. Esto ya no era defensa, era una última resistencia. No estoy yendo, dijo K. No iba a pedirtilo, le entregó un segundo revólver. Ella revisó la cámara con un gesto, luego levantó la vista hacia él. Si no lo logramos, lo hermos, pero si no, col se acercó, mano en su mejilla. Me salvaste una vez, solo por ser valiente. Eso es más de lo que la mayoría obtiene en una vida. Sus ojos no vacilaron. Entonces asegurémonos de que no fue desperdiciado. El primer disparo sonó momentos después. Una ventana se hizo añicos, luego otra. Voces gritaron en la oscuridad. Hombres rodando la capilla, disparos cuspiendo en la piedra, col disparo de vuelta,
cada tiro deliberado, cada paso calculado. Casi movía como fuego, una sombra al bord de la luz, soltando balas y flechas, dispersión, do antes de que pudieran apuntar, un hombre grito desde un techo, otro colapso contra el altar, sangre yendo la vieja piedra de rollo, pero los números seguían viniendo, la capilla tembló cuando alguien golpeó la puerta, tratando de derribarla. Cole apoyó su espalda contra ella, gruñendo mientras los bisagras gemían, cada rollo una cuña de madera. USA esto, él la clavó bajo la puerta justo cuando el siguiente golpe ligó. A fura, alguien gritó, entregala y sal vivo. Cole gruñó, ven a tomarla tú mismo, una pasa, luego a nombre, Mason, sé que tú ahí dentro. Recordemos Waco, recordemos Dead Horse Crossing, Cole si congelo, casi volvió. Quien is no respondió al principio luego. Reich, ella había oído el nombre en sus oros. Un carnicero, un traidor, un hombre que vendía pueblos por whisky y sangre. Mataste a su hermano, preguntó, no, dijo Cole. Lo dije vivo, otro golpe sacudió la puerta, luego vino el silencio. Que aprisionó su espalda contra la pared de piedra, pecho subiendo y bajando. Pace lo que pace, dijo. No les dijes tomarme, Cole la miró corazón lashando, no lo harán, la noche se descaró como una herida. Los poetas de la capilla se sacudieron bajo el peso de botas y rabia. A fura, voces ladruban ordines, metal raspaba contra piedra, y el sitio de acit, siendo vertido ligo a sus oídos. Ven a quemarnos para sacarnos, dijo Kaya, voz firme pero boja. Cole no se inmutó, déjelos intentarlo. Se movió a la ventana rota, miró a través del vidrio dentado. Sombras danzaban a la luz del fuego, antorchas, cajones, barriles. Alguien, a la lavaba curacino, barra la pot trasera, dijo, si encienden el frente, intentaron sacarnos por atrás. Cada sintió y desapareció en el pasillo oscuro. Cole se agachó, recargando lentamente, dedos practicados, pero tensos. Su brazo palpitaba donde el vendage había comenzado a sangrar de nuevo. Una voz retumbó a fura, suave, burlona. Mason, pensaste que podías desaparecer. Pensaste que nadie vendría buscando, después de que Waco ardiera. Cole se levantó, su silueta enmarcada por la luz de luna fracturada. Reddick murmuró, caer regresó sin aliento. La parte trasera segura, él asintió, entonces resistimos aquí. La primera antorcha arqueó a través de la ventana. Cae la patio unloadó antes de que prendiera, humo se enroscó espeso y amago, otro choque, vidrio, lama, gritos. La capilla se iluminó en destellos de naranja. El air volviéndose más caliente por segundo. Cole se volvió acá. No podemos dejar que prenda, no lo hermos. Ella agarró un cubo, empezó a arrojar harina de las viejas reservas de la misión. Cole disparó a través del humo, un tiro, luego otro, un grito, un golpe, otra voz maldiciendo en la oscuridad. Luego silencio de nuevo, no paz, el tipo de quiet, que dice que algo peor y vino, las puertas estelaron hacia adentro con un rugido. Hombres entraron a través del humo como demonios liberados del infierno. Cole disparó primero, derribando al hombre líder con un tiro a la garganta. Que balanceó su arco como un garrote, golpeando a un segundo en la mandíbula. Era caos, disparos, gritos, ceniza cayendo como nieve. Reich entró último, no se apresuró. Camino a través del fuego como un hombre visitando un viejo hogar.
Era mayor de lo que col recordaba, mas gris, pero no menos mortal. Dos pistolas, una en cada cadera, y un cuchillo atado al pecho. Sus ojos eran huecos, como alguien que murió hace mucho y solo olvidó acostarse. Mason, dijo, siempre amaste un final dramático. Cole levantó su revólver. Siempre amaste hablar. Reich sonrió. Ella no vale la pena. Sabes, la chica. Seguirán viniendo. Hay más compradores que balas. Cole dio un paso adelante. Ella no está en venta. Que estaba a su lado ahora, sangre en su labio, fuego reflejandos en sus ojos. Te recuerdo, le dijo a Reich. Reist cuando arrastraron a mi madre. Él parpadeó solo una vez, entonces eres un fantasma también, no, susurró ella. Soy la tormenta. Disparó, la flecha lo golpeó en el hombro, girándolo desequilibrado. Cole no esperó. Se lanzó rápido, tacleó a Reich al suelo, el cuchillo se liberó. Los dos hombres lucharon, puños, sangre, gruñidos en el humo. Reich golpeó la cabeza de Cole contra las tablas del piso. Debirias haber permanecido enterrado. Cole lo cabció, agarró el cuchillo, y lo hundió profundo. Reich se tensó, luego se quedó quieto. A fura, el fuego había comenzado a morir. Los mercenarios restantes, aquellos que no habían huido ya, tropezaron en la oscuridad. El viento cambió de dirección, el humo se aclaró. Cayó de rodillas, respirando fuerte. Sus manos temblaban no de miedo, sino de liberación. Cole se sentó a su lado, sangre filtrándose a través de su abrigo, su respiración superficial. Aún estamos vivos, dijo ella. El río débilmente, define vivo. Ella miró alrededor de la capilla, arruinada, cubierta de ceniza, pero aún de pie. ¿Crees que quizás ahora paren? No, dijo él, pero recordaron este lugar, y recordaron quién somos. Ella alcanzó su mano. Sin tumbas para fantasmas, susurró. Cole apretó sus dedos. Sin cadenas para tormentas. Se levantaron juntos. Efura la primera luz del amanecer, se arrastró sobre las colinas, proyectando oro sobre las piedras rotas. La tierra estaba quieta de nuevo, pero no vacía, no esta vez estaba llena de memoria. Cabalgaron esa mañana lado a lado, sin hablar, sin mirar atrás. No, había pueblo esperando, no desfile, no bandera, solo cielo abierto, y la promesa de un mundo que nunca olvidaría el fuego que incendiaron en la